Missy buying Pudesh, but if I were, hypothetical too. If I were to buy, Buda isipite 1500. Acha mchezo. Hell na, isipite 1500. Mimi nilisema hata mimi around the Pudesh ya sawa iko sawa, si ndio? Na yaso mbili hizi za Samlolongo. So I Diko alisema Zenya hata hakuna room, naambiwa tu tuende tu ile side hapo nyuma ya choche. So Diko alisema ati ununua so mbili. Chukua so mbili umpe thao. Ati ana work overtime. Like get your strategy. Okay. Like umemtip so 8. Damn. Like ana bend over backwards kukubamba juu ume overpay. Juu kichukua thao umpe thao atafanya tu kama ni normal. Atafanya tu normal. But upero so mbili ni 5 times. But Pudesh so mbili man. Inafanyika. Ni economy man. Sure. Ruto na dunini. Tunaweza sema ni economy. Na kuna male prostitutes pia, you know? I don't think so. Of course. Wanasoma kwa streets. I don't think ni kusimama kwa streets. Squeezy kuna kusimama kwa streets. I think hiyo biashara imeenda online. But pia kuna wale old school wa kusimama kwa street. Bwana wanapiga old school. Sino ulikuwa unasema kite ati kite mapoko kite. Na sijui we need an upgrade. Mbona ulikuwa umejama ati wameuma nje? Sina madhe, mimi nashanga mimi jamii hiyo time niko like let me see. Niko curious pia because sikuwa nimeona like sikuwa najua kite inakwanga na ladies of the night. So niko na wamejipanga niko like wacha niangalie. I don't buy but if I were. Naangalia unaona huyu anakaa kwa 50, huyu anakaa kwa 60. Watu ni wa 60. Mamade wazee. Mamade watu walikuwa mamade. Tuseme probably very disappointed. Yeah, as in nilikuwa like you guys need to retire, mwachi mademo when they are prime to do this work. Nyinyi mfai kwa mnapiga hii grind. Okay, no lady should be doing this grind. But I think hata essence ya poko ni kubastana tu. Si hapo nilisikia poko fulani akisema yeye akubalingi client wake wampige munju. Ati lakini unaweza kubali kupiga hasi munju. Sile ama hakuna foreplay story. Hapa ni palimaze 10 nangaje kuna line. Unaweza kubali kupiga dem mwenye anapiga hii shughuli munju. Na mimi nataka kupiga na BJ huko. Bedhe Diko linia. Unaweza go down for her. Fuck. Shit. Sina mapenzi. Hizi tunafanya dem yako sasa. Mzee. Hii kitu ina foreplay. Hii tu straight to business. Diko aliniambia ati nijaribu pia. Ati there's an experience you get. Shout out to Adiko manzi. Damn, Adiko. Anafaa openly alikubali yani za by Pudesh. Okay. Is there anything wrong? Is there anything wrong by Pudesh? See, it's better than rape, it's better than child molestation. Like ni mse nimework hard for my money. Nataka kubastana na stay kukatiana. So kubai upoko is not, there's nothing wrong with okay. Kubai. From a spiritual angle, from a religious angle ni mbaya. Let's put it this way. Wako na sisters, si ndio? Shit no. Kumbe freaking hell no. No. Kumbe nikileta kwa familia yako inakuwa deep hivi. Yeah, if it were my wish, I wish prostitution inge end. And that's why keep on kupatia mse shout out yake. Tales by Titus. Because ukisikia these stories za upoko, it's not a glamorous career. 100% wamepeleka huko hivyo na poverty. Unaelewa? Sure. This is a result of poverty. Ni kama tu uizi is a result of poverty. I think you know ile story ya clip unajua nini? Wanaitoaje? Kleptomania. Msi anaiba for the thrill of it. Kuna mapoko, kuna dim fulani niliona interview yake, I don't know her name. Alikuwa anasema alikuwa poko. At first ilianza for financial purposes, but ilifika pahali ikaanza kukua ni vibes too, like ana feel hiyo ndo it's a easy way out, like I'm hooked to it. Kwa ground I would assure you that is 1%. Mtu ameenda huko vitu because for the thrill of it. Poko is not a glamorous career. Yeah, true. Una dose na umekaa sijui ngapi. Wenye wanaweza kosa kulipa. Maugonjwa pia wako nazo.
So it's not something that wanaifanya for the thrill. I can tell you 99%. Hiyo ni maybe 1% wenye wamenao kujibamba. Na I don't know ni kujibamba gani hiyo, because still unaweza piga hii shughuli. Unaweza piga hii shughuli hata vinaangaje bila kwenda kwa streets ama bila ku-invite 10 men kufanyia vitu diabolical. Huko hivyo, you know, hadi haga unaingiliwa mazee. Wengine zingine unarepiwa. Unapata ni mwanaume ni mmoja, but then vije kwa room kukaa 5 na wakulipi. So it's not a glamorous career. Yeah, so as I was saying, if it were me, kama ningekuwa na wish moja hii dunia, ingekuwa kumaliza vices ka upoko. Kama kuna njia kusaidia madem that kitu kwa complete, na pia kama kungekuwa na njia ya kufanya mapavo kama adikende waache kwenda kwa wase, inaweza kwa wish yangu. Upoko is one of the oldest careers. Like at times za Yesu kulikuwa na upoko manzi. True, so true. It's hard issue. Yeah. But one thing, I'm a positive critic. I think one thing I admire about upoko ni hiyo kuwa shameless. Tunasema kuwa shameless. What do you admire about that? Like you don't give you don't care what people say about, because I'm sure the people around you wanajua ama wase upload ama wherever you stay, wanaona umedress kamini, unatoka 6 jioni. Of course wanajua mse ameenda kuuza podesh. And poko nule mse I don't care manze what these people think about. So I think ni kitu fiti manze. Like you don't give a shit what people say about you. I'm glad umeana something positive from something so I'm negative. I'm a positive critic manze. As umetafuta anything positive ndo uko na tu with the anyway manze. Unaweza poko mwenye ako reformed. Hell na. Zi. Nikishajua ulikuwa kwa streets unapiga hii shughuli. Si ni past ama? No. Anza show basi. Episode 23, welcome to the FrontRaw podcast. Woza. Buda boss. Rada weekend yako imekuwaje manzi? Imekuwa poa. Wewe niambie. Histo ulikuwa wapi? Nilikuwa eagerly waiting for the Majembe and Mbavu fight. Uliwatch? Niliwatch kadri live ama watch clips. Mimi watch clips. I didn't watch it live. Niliwatch live. Big up to Sokoro 254. Undo anaharibu. I think but then it was nice Obina alifanyika pay-per-view because alipata fans, alipata more fans because angestreamisha free YouTube ingebeat the purpose. True. Obina is who Shout he is mazee. Ameka boxing kwa map ya Kenya. I don't think boxing ishaifuatiliwa hivi other than a few instances, a few like kama zile za Congestina, Zarika, but in local boxing wana vile imegana a lot of attention and a lot of money. And this is the start of something beautiful, to be honest. If Obina ataendelea kushikilia boxing and make even bigger events, boxing is going far ahead. But let's talk about the card itself. Highlight the whole fight ilikuwa Mbavu na Majembe. Yeah, but it was very disappointing if you ask. For many Kenyans ilikuwa very disappointing because the ending itself imeacha a lot of questions. Unajua fights, big fights tunatakanga iishe na decision fulani. Yeah. Enye ni ultimate. Kama ni loss mtu amechapwa na fight imeisha. Isiishe na vikwazo na ma question marks. So ilisha na kama Majembe alishinda fight, alipatiwa 2 points, but kulikuwa na hiyo question mark ya this guy alipigwa kwa balls under the belt. Yeah, and ali forfeit fight. So akavu. Do you think ilikuwa hiyo impact ilimfanya hiyo impact ilikuwa ukweli ama alikuwa ana play? Me I'm not a Mbavu fan. I'm not a Majembe fan, so nitakuwa fair. Nitasema Mbavu took the easiest way out of that fight. Alikuwa amebeat mba. That fight was a nasty fight. Mbavu alikuwa anaona war all 3 rounds. Alipigwa round 4. Jamaa alikuwa amefungwa mdomo. Mbavu alikuwa amekuja kudestroy Mbavu, which was a very bad tactical idea because Majembe was coming for the head. Actually, waleka protective gear. Talk about that, man. What you nini? I don't know, because Majembe last fight akifight na Alpha Yosio hakuwa na protective gear.
By the mbona wanavaa protective gear? This was for Mbavu. I'm sure I don't know, they'll have to explain. Tangoja nisikie explanation ya Ubina. But this was definitely for Mbavu the Destroyer. But shout out to them. One thing I enjoyed about fight ilitoa maboys wawili wa ghetto ikawapea platform. Financially I'm sure they're in a better place. Unajua? That is a good thing. It's a good thing. Yeah. A very good thing lumesema, and it's always good maboy wa ghetto ama maboy wenye wana opportunities wakitoka. Wapata opportunities. But back to the card, back to the main fight, ilikuwa underwhelming. As I said, Mbavu was getting the business, and na feel tu vile alipata opportunity, vile aligongwa balls. That was the perfect opportunity for him to back out. Normally, fighter anakonga kando, anashughulikiwa na medical team for like 10 or 15 minutes or so, and then akirecover wanaendelea na fight. Actually kupigwa hapo chini is something that occurs kwa fights, you know, na yeye iko intentional, because unaweza pata one fighter is moving awkwardly. Hapa Mbavu alikuwa na move, alitravel hiyo ring mzima. Ukiangalia fight hakuna place yenye Mbavu kukanyaga, because alikuwa anapatiwa the business. So I feel ilikuwa unintentional, and walimbega endelee na fight. But me nikionea fight nilikuwa sure Mbavu is not coming back, because alikuwa amebeat pia. Amebeat na amepigwa. Musiria na diet kitu ilikuwa scripted. Haikuwa scripted. Musiria anasema haikuwa scripted, but akona points kadhaa zenye zina make sense. But haikuwa scripted. I don't feel ilikuwa scripted, to be honest, because kulikuwa na watu waliona war kwa hiyo card. Ukiangalia hiyo card mzima, hata Mbavu aliona war. Alijaribu. Alijaribu, but he was not having a good time. Actually kulikuwa na even better fights. Ranger alifight na jamaa fulani kwa Salim. So Ranger is this guy menye ameunga, anafanya kazi Kenya Forest, you know, anafanya mastunts, anapiga press ups kwa msumari, you know, ana crash watermelons. So ni mse fulani tu unbelievable, diabolical, strong. And no one really wanted to fight this guy. Actually this guy alikuwa watu walikuwa nasema fight na professionals like Mufasa. Anaambiwa watu walikuwa wanajua Salim, his opponent, is a killer na pia ni professional. Actually I don't think hata jamaa mwenyewe alikuwa anajua what he's getting himself into. So during fight night, jamaa alionwa war ingine noma, round 2 knockout. Stiff, yata ikuwa TKO. I think watu wana confusing kuunga ama sura mbaya na kujua kufight. But I think was one of our realize boxing na kuunga are two different things. Boxing is more of a sport na inahitaji skill. So mse ana imagine ati jumi muunga mimi mbaya. Bra, kwa ground. Liga, alafu Salim is nongaje ni mchabi. Anakaa tu maze. After the fight wanasikia tu kwa comments tu jamaa ende oshendovu. Niko like Wakenya ni wabaya maze. But so, if vita yote ilikuwa na banta yenye ilibamba ni when Majembe na Mbavu walikuwa wameenda ile face off na kuiwa. Mbavu alikuwa anaambia Majembe ati ameweka BBL. Jo ati yako na diabs. But what was that thing Majembe alikuwa amedunga maze? Taide maze. Majembe. Mwanaume afai kuwa na haga. Na alikuwa amedunga shot yana gani hiyo? Hiyo ni ile boxer au sawa. Mtu unaona vile kunaka? Si dunga tu shot na mtu. Msi yako na diabs yako na diabs. Damn maze, that was cringe. Majembe alikuwa anaambia Mbavu ati hakuna bishti yangu mwenye ako na haga, usiniite my friend. And then another fight yenye ilikuwa underwhelming. Mr. Clear the Air. Jamaa upenda kubeba mamanzi wetu na uko tao na kutuaibisha. Huyo jamaa yonga cringe. What do you feel about him? Exactly. So my point, asa muunga wanadhani kuunga inamaanisha kuboka. Nimeona bodyguard wa Obina anaitwa Munez. Kuna mse ana challenge. I think ni mse mchabi. Bra, kwa ring vitu ni different. Kuunga imaanisha unajua boka. Hii fight ya Mr. Clear the Air was very underwhelming. Actually ilikuwaje, they were fighting na some guy from Coast anaitwa Munaswar. I think ndo anatisha Munez baby. So Munaswar alikuwa amepeu jamaa giza. Alikuwa amempiga tu. Alikuwa amemoverwhelm. Mr. Clear the Air had nothing against Munaswar. Munaswar alikuwa na shine na yeye.
then for some weird reason referee vile wana clinchingi referee kwa separate and then akawaambia warudi wa fight. So for some strange reason Mr. Clear the Air akaanza tu kustroll kwa ring nika kwa hao ungedhani ni bathroom yake. Munasora kateka advantage akaanza kunyorosha mse. Referee akuja tena akawa separate akadisqualify the coast guy. So ona nashanga like what was that all about, kwani amekuwa disqualified? And hapo vile unaona Mr. Clear the Air ameruka amefanya siu kule kwa ring yeye na teammates wake ana celebrate disqualification, which is very very low of him because fighters wakishinda disqualification normally wangatu wamenyamaza. Bro, ni kama ujasome exam alafu pass. You know, utakuwa excited. Like umse alikuwa na hang on a thread. Ni kama mbavu wale wa fighting alafu majembe ateleze. Unadhani mbavu ange nice mbaya juu ni kubaya huko ndani. Okay. So after huyu jamaa amecelebrate amerudi kwa changing room, anaruka huko hivyo. Actually kuna videos wa celebrate. Anaruka kwa changing room. Inside the hall my fans walikuwa disappointed because walikuwa like what was the referee like amekozi confusion yote. Na amepatia Mr. Clear the Air chance ya kutoka kwa hii fight. And my fans wakasema irudiwe. Obina kaingia wakadiscuss wakasema it's only fair if fight irudi iendelee. So they had to call Mr. Clear the Air mwenye kwa room celebrate. Ambie hujashinda. Arudi ambiwe fight inaanza tena. Mr. Clear the Air akadu the only thing you could have done akakataa kurudi akasema hata ungerudi. Si alipull off a Senegal ama akasema hii win ilikuwa nishapatiwa na referee, fight imeisha. Mimi sirudi kwa hapa ndani. The reason to alifanya hivyo labda alijua uko ndani siku. Alijua ni wao uko ndani. Uko ndani ni derby. Do you think Kenya penye tumefika tunaweza pata opportunity ama chance ya kufight in the global scale when it comes to boxing? Tunaweza my fans were invested in boxing hivi. And Gavai invest in boxing. Boxing inaenda to the moon. Ni mafans kwa na interest. Na Gava pe kado, mafans weke do. Boxing inaenda to the moon. Hizi pay view itaenda from 200 500 to K. Bas. Shout out to Obina bethe, but where I disagree na Obina is Obina amesema anataka rematch. You see how Dina White anasema kutakuwa na UFC White House. So Obina is trying to pull that one, anasema kukuwe na rematch status. Ya mbavu no. Hata anasema if ka hata si mbavu somebody else but wa fight status. So people kume start conversation. Obina is ana degrade situation. Nika ana degrade ya Ruto mbaya sana because bra when you want mama tuta because ukisikia interviews za Obina mobile kwa anasema wanta. Sasa ni kama shift script, ni kama sasa anakula pesa ya gava. What do you think about that? I'll answer your question in two ways. I feel like first of all, shout out to Obina for what he's doing. Etupatia jamaa shoutouts mingi. Mpiga job fiti bethe. Damn maze. Na Obina pia wewe na hizo shoutouts zote, you know, you come and do something for us maze. Utoke kwa card mimi na huyu jamaa tupigane. Bethe mimi naweza kubali. Unaona mimi nakuvaa. Mimi ndakupenda univae bora nilipo. Here's the thing. Unacheki mimi tunaona mimi nakuvaa wewe. Mimi nakubali like unacheki for instance uambue ufight na mbao na majembe for $1 million bob. Of course majembe atatu ananivaa mimi of course. But for $1 million bob bro mimi naingia ring. Definitely for $1 million bob maze. For $1 million bob hata nileteni Mike Tyson. Prime Mike Tyson. Say maze mimi nataka Obina. Say historia boka. Status mimi naenda. Say historia boka imekuwa kama ile ya kuhug mti. Like ukiingia kwa ring say unajua nikitoka hii ring natoka na mita yangu safi. True. Bro mimi naweza kubali. Hata ni fight nda survive you ring nikijua ama $1 million bob richer man. Yeah. Back to Obina's, yeah. So Obina, what I feel he should do, because what about the real boxers? Because professional boxers bado are suffering. Nilisikia Mufasa akisema normally wanalipwa around 30k. 30k is so low. For fighter man. For these normal fights wenye anafanyanga 30k, 20k, the most ni 100 Gs, na that is very rare. So boxing bado Kenya iko nyuma. So itakuwa a disservice. Si mbaya maboya hudu akipata whatever, but kama unasikia ni
kina Alfayo Siwo, kama ni kina Majembe, kina Mbavu, ndio wanakulia boxing. Yeah. Alafu the real boxers kina Olang, kuli do vile wanafaa kule. Now inakuwa let down. Yeah. So nataka pia to transition tuweke the best of the best. Yeah, isikue kitu ya parody. Iko interesting. Na isikue parody mchezo ya cloud chasing. Although pia with Obina being a cloud chaser, I don't know, but again, Obina anafanya kazi State House. I feel like utafanya nini because that's the government of the day. Yeah. And kama State House ndio the only way ya kuelevate. I feel it's only but fair now, to have the job now. It's not a matter of 2 term or 1 term. So imeanza wamenza ni kama wanataka kuboycott Obina. Do you think it's fair? Being that amesema okay hajasema but inaonekana ni kama wako 2 term. No, they shouldn't because now you cannot escape the government of the day. Unaelewa? At the end of the day, lazima tungoje hadi 2027. Between now and 2027, hatuwezi sema hatutaki kufanya kazi na gava because hatu agree now. Yeah. Right now in elevate boxing, this is a good thing. So sure. if Ruto can do something good, let him do it. Although Ruto pia tunajua ni cloud. But of course, do you think Ruto anatuanga hizi ganja out of the willingness of his heart? Yeye anafanya hivyo because you guys are trending. It's more of a campaign strategy pia kwake. True. That is very true. Ruto ni cloud chaser. Actually, so, politicians wetu ni cloud chasers tu kama celebrities wetu. So Bina ana play tu game. Anajua haizi fight us. Palipote kuna hype. Si kwa futa kulikuwa na hype. Siku hizi sisikii Ruto do anything for KPL. Of course. KPL bado iko na the same issues za payment. So saizi Ruto pia kwa hii boxing, hii fight ilikuwa na hype ingine mzito. And it's only fair mtu kama Ruto akiangalia analytics zake na timu yake ya kina Itumbi wanajua they should be involved. Yeah. So we know why Ruto aliji involved in such a big event. But again, if kufanya kazi na gava is the way ya kuelevate boxing ya Kenya, atusiwapige vita because at the end of the day we need to support boxers. Sure. So I think pia also for the boxers, for the professional boxers, I think pia wanafaa wako more content creators ndio kustar pia hype. Because kina Mbavu ni because of social media too. Yeah, so they should put themselves they should market themselves in the best ways possible. But isikwe trend ya kila, although I would admit fights za content creators are very interesting. Unaweza kuona content creators gani wakifight? Unaweza kuona Calligraph Jones versus any musician versus Nyashinski. Nyasha anaweza toboa hapo kweli. Nyasha anauliwa. Aona na Calligraph Jones. Like Daniel kutaki ni anaitwa Kalundu. Speaking of Nyasha amekuwa na event weekend. Kukua broke inanikosea vibaya sana. Sasa ningekuwa tu niko showman tu tunaimba watch. Unajua watch. Nani aje watch. So nimeona tu clips kwa social media. Nimeona kila mtu anapeana experiences zao. Wanasema it's so surreal, like it's more of sijui walitumia jina gani but wase wanasema Nyashinski is the goat. I've been saying hiki tu hapo hivi for the longest time. Wase gani wamesema Nyashinski is the goat? Wase anda social media my goodness. Nyashinski anafanya wanaume wanalia huko nje. Shout out to Nyashinski baby. Na naona nikana pia na matiko na mimi na upati na nimekuwa nikisema Nyashinski all this. Wewe vile ni simp wake wewe. Mimi ni simp wa Nyasho si wewe ni bitches nigga wake. Vile Bina na simp ya Ruto, mimi na simp ya Nyasho. Damn, where does you lazima kila mtu akuwa na simp ya mtu wake. Wewe una simp ya nani? Mimi? Mimi si simp ya mtu yote. Ndio mtu una simp ya hapa. Editor, wacha sisi tufanye kazi yetu. Anyway, Nyashinski is who he is. Mimi nilikuwa najua atapiga show poa. Actually tulikuwa predict Nyashinski atapiga show poa. Na tulipredict itakuwa sold out. Yeah, definitely because Nyashinski akona catalog ya ku sell out shows. Kabisa. Nyashinski ni jina kubwa Kenya. We cannot deny that. And it's such a shame that wewe vile umemsimpia au kwenda show mazee ulikuwa tu mtaani. But I think unaangalia clips kwa TikTok.
acha niangalie. It is what it is. But now Betichalo nimeona hii Betichalo alikuwa anasema ameacha boyfriend yake. Unajua boyfriend yake Charlie? Namjua. Sasa kwa mtu hii. So amemwacha na age difference ya 9 years. Tumekuwa ni conversation na Musila na nini. Ulisema age difference yako na the oldest chick unaweza date ni? Mimi sisi date chick who's older than me. You still stand by that? I still stand by that. Actually, it's date chick mwenye ako older than me at the same age. For some weird reason. So for instance, acha nikupe dem mwenye ako older than you. Sana ipe. Sasa bede senepe she's single ana mtu hii. She's beautiful but you no for me. Sure. No, big no for me. Me I'll do it, but nilisema 5 years and below. 5 years and below is fine. Sana pesa imekuacha na over 10 years wewe. Sana is different manzi. Sana amepigana na 20 years nikiangalia. Iko sawa, mimi niko sawa. Sana ipe itande. The one and only. Manzi sana mimi akinipigia simu natoka mbio. Kusimpi yako manzi has no end. Hata Betichalo she's not okay. Betichalo squeeze ameanza kubit, but Prime Betichalo alikuwa ameiva mbaya. Prime Betichalo squeeze amebit ni kama Charlie anamfanya ana beat manzi. You're jealous of Charlie? Kwende huko. Anyway, me I feel like age is a huge thing for me, and hiyo ni one of my whatever. Tunaitanga nini? Barriers or something. Hadi ngoso mekushinda. Yeah, I feel deal breakers. Yeah. Hey, definitely. Yeah. So age is normally a deal breaker. Na feeling it too naturally machali wanafaa kuwe like older. But I think pia a chick who's older than you will gift you better gifts than dem what same gifts? age or underage the age wako chini yetu anakupea socks, wallet. Hata siku hizi M-Pesa imesaidia watu wa gift you wallet. Kitambo ulikuanga tu wallet, belt ama socks. But a chick who's older than you anakupea kifungu ya apartment Kilimani. Really? Really? Hakuna. Mademo anajua na kugift. Mademo older. So of course kama ni corporate babe ako sawa, ako up in the ranks. Anakugift fiti. By the way, can you live in a household where a chick ana way much than you? Way much, like hata 10 times. Una 100k ana mic. Hii topic umeleta mara 20 na mimi nimekwambia mara 20. I'm not boarding. Hii ni kwa toxic masculinity. Buda, ile time utambo upanguze hao kwa hivyo uanze kupanguza walls. Ndio utajua toxic masculinity ni nini. Tuko what's the issue? Mambo osha hapo nyuma mlango, usisahau kuosha nyuma mlango. Katai. What's the issue with we're living in a modern world. Wewe ubaki uoshe vyombo and asakedo. What's the issue there? Hakuna issue. On paper inakapoa. Kwa ground mazee. First of all, nilikwambia dogi, neighbor, kila mtu atakudisrespect. Your own family watakuwa na kudisrespect. Watakuwa nasema huyu ni yule jamaa mwenye ameolewa. Sikatai. And I've said kuwa shameless kama nani? Tumalize podcast. Kuwa shameless kama Viki. Hata malaya hawana that kind of shame. Malaya wako 10 times better than you. Na stop conversation. Si ati mimi naweza kwa hiyo situation. But this is kwa hiyo situation not me. But sana ipea kinipigia simu. I'm coming sana. Yeah. Sana ameiva. And big up to her, but I feel like older with money. When ni bitches nigga wewe. Si bitches nigga. Mimi nakaa na mtu mwenye anataka kuwekwa. Wewe unataka kuwekwa. Guys, huyu jamaa is a weird. Huyu jamaa kumbe. Anyway, guys, like, share, subscribe mazee. Peace out man.